as infection in the upper respiratory tract, whereas any infection in trachea, bronchi, bronchioles, and alveoli, it's infection in the lower respiratory tract. So, nasal cavity, oral cavity, epiglottis, and larynx. Okay, upper respiratory tract, whereas trachea, bronchus, bronchioles, lungs itself, it's in lower respiratory tract. So, about upper respiratory tract, what is the representative sample? Okay, what the sample, we must collect it to diagnose upper respiratory tract infection. Usually, we collect what we call it throat swab. Okay, throat swab. The throat swab by a clean cotton swab used to collect as much exudate as possible from tonsil, posterior pharyngeal wall, and other area that is inflamed. So throat swab, we take the throat swab by cotton swab. Okay, we must rub and rotate the cotton swab on the tonsillar area and in the oral cavity to collect much exudate, much as possible. Of course, we must use what we call it the tongue depressor, okay, to depress the tongue, and we can allow us to collect much exudate as we can. A good lightening also is very important to use a tongue depressor and to pull tongue to the down. Okay. هي like a cotton، هي عادة تكون like a cotton، هي عبارة عن plain cotton wool. اوكي. هي إشي cotton، يعني cotton like cotton dextrose بنسميها، أو إشي يعني هو ملمسه زي الكوتون، عشان هيك بنسميها إحنا cotton swab. بس هي cotton wool، الصوف القطني. إيش اسمه؟ الصوف القطني. الصوف الصخري تقريبا، أو يعني إشي. صوف ناعم. صوف الناعم. هو أقرب إنه إشي، هو إشي artificial، يعني مش إنه cotton، بس إحنا بنسميها cotton swab. فيديو مشان الله. Okay. After we collect the sample, okay, عادة الcotton swab هاي بيكون إلها tube. Okay, هاي التيوب بيكون فيها media to preserve the sample wet. Okay, so the swab should be replaced in extra tube and take care not to soil the rim. Soil the rim meaning do not touch the tube. Okay, عشان ما يصير عندنا any contamination. If it cannot be transported as soon as possible, we must keep it at refrigerated at 4 Celsius. Okay? يعني لازم نعملها processing as soon as possible. If we have any delay, so we must keep it in refrigerated at 4 Celsius. هلا when it's in the lab, when it's received in the lab, okay, take the swab under sterile condition, and we must culture it on blood agar. Okay, blood agar plate. هلا أهم إشي بالupper respiratory tract infection direct نعملها culturing on a blood agar plate. Of course رح يكون عندنا chocolate agar ومكونكي agar، بس the most important one اللي هو blood agar. هلا why the blood agar؟ هلا the major causative agent of upper respiratory tract infection هي Streptococcus species. Okay, mainly we're talking here about Eta hemolysis streptococci اللي هي group A, group D، بس هي group A which cause infection in upper respiratory tract infection is Streptococcus group A or Streptococcus pyogenes. Okay, هلا to study the hemolysis pattern, you know we have 3 patterns of hemolysis اللي هي ألفا بيتا جاما. ألفا بيتا جاما. البيتا اللي هي complete degradation للRBCs around the colony، so بيعطينا whitish halo around the colony. في عنا الألفا hemolysis greenish color. Okay, وعنا الجاما there's no hemolysis. So it's very important to study hemolysis pattern around the colonies. Okay, so we use the blood agar. هلا الستريبتوكوكس تعمل hemolysis on the blood agar. Okay, due to hemolysin enzyme or streptolysin, especially we're talking here about streptococcus, about streptolysin enzyme.
You know we have two types of streptolysin. Streptolysin S, streptolysin O. And here we are concerned about streptolysin O. Okay? We have streptolysin S, streptolysin O. Streptolysin S, which is oxygen stable, whereas streptolysin O Oxygen is labile. oxygen labile. Okay? Oxygen labile meaning, it needs low concentration of oxygen to take his action or its action. Okay? Streptolysin O, ليش streptolysin O it's very important or more important to us لأنه هو الانتيجينيك one for the human. يعني a human body formed antibody against streptolysin O لأنه هو السايز تبعه larger than the size of streptolysin S. Okay, so لأن streptolysin O is very important to us. After we culture the throat swab on the blood agar بنعمل إحنا stabbing. Okay, what the meaning of stabbing? Okay, stabbing مثل هيك. Stabbing by the loop. Okay, نعمل stabbing in different area on the media. Okay, هلا لما نعمل إحنا stabbing we block the bacteria in the agar. Okay, so بيكون عاطينها إحنا low concentration of oxygen to study the effect of streptolysin O on blood agar. Okay, so هلا حكينا أول ما reach the lab نعمل by cotton swab نفسها الثروت swab نعمل rotation in the first quadrant بالstreaking plate method إذا متذكرينها. Okay, نقسم إحنا البلاد agar 4 quadrant. Okay, first quadrant عملنا له streaking line by the swab بعدين we use the loop. Okay, أكيد بنستعمل إحنا the loop sterilization by flaming between each quadrant and then rotation plate 90 degree between each quadrant. Between third and fourth quadrant without sterilization. Okay, يعني between each quadrant نعمل sterilization لللوب ما عدا except بين الثird والfourth one. Okay, وبنعمل بالfourth one only one streaking line عشان يطلع لنا isolated colony as we see here. After 24 hours the incubation بيطلع لنا isolated colony. Okay, so احنا بنعمل culturing on blood agar, chocolate agar and McConkey agar. And blood agar it's very important إنه نعمل stabbing. Okay, to study the hemolysis pathway. ليش نعمل على المكونكي اجار ما هي جرام بوزيتيف؟ هلا مش شرط تطلع عنا الستريبتوكوكس. هلا الكوزيتيف ايجنت الميجر انه يطلع عنا الستريبتوكوكس. اوكي، بس غير البوزيتيف ايجنت للستريبتوكوكس مين عنا؟ ممكن تطلع عنا الهيموفيلس، ممكن يطلع عنا النيسيريا. اوكي، فمش شرط تطلع عنا الستريبتوكوكس. انا مش عارفه مين هي، فلازم ازرع ثلاث. هلا في حالة انه طلعت عندي اوكي ستريبتوكوكس بايولين. اوكي، وهاي الستابنج اريا ملاحظين اوكي around the stabbing area صار عندنا enhanced للهيموليسيس around the stabbing area. So colonies of streptococcus pyogen achieve blood agar and presence of the beta hemolysis colony. لاحظوا البيتا hemolysis. اوكي، ملاحظين البيتا hemolysis around the colony وأكثر شيء واضحة around the stabbing area. Okay, so it enhanced hemolysis around the stabbing site due to streptolysin O. Okay, هلا في حالة إنه طلعت عنا streptococcus pyogen or streptococcus group A. هلا after 24 hours من الانكوبيشن رح يطلع عنا colonies on chocolate agar on blood agar. بالمكان حيطلع عنا ولا لا؟ لا. There's no colonies on McConkey agar. رح يطلع عنا بيتا hemolysis on blood agar. الكولوني characteristic بتكون white to grey color thin point colony. زي ما انتم شايفين رح تكون thin point colony. اوكي. هلا to differentiate لما نعملها جرامستين رح يطلع عنا gram positive oxide. gram positive oxide. هلا we must differentiate between هلا إذا طلع عنا طلع عندنا جرام بوزيتيف بين ستريب وستاف. between الستريب والستاف. By the way الستاف كمان بتعطيني بيتا hemolysis on the blood agar. But we must differentiate between the staph والستريب.
strip by Catalase. catalase test. Catalase test اللي هي ستاف الستاف بوزيتيف positive الستريبتوكوكس نيجاتيف. كاتاليز نيجاتيف. بشكل سريع الكاتاليز تيست اللي هو 3% يعمل بريك داون للهيدروجين بيروكسيد تو اوكسجين اند ووتر، واحنا بنعمل ديتكشن للاكسجين بيكون على شكل بابل، فبيكون عندنا we place a drop of 3% H2O2 then we add colonies. It's very important not to use colony from blood agar, only from nutrient agar او chocolate agar ممكن استعمل. ليش؟ يعني انه رح يعطيني false positive اذا اخذنا من البلاد agar. why؟ البلد نفسه فيه لأن ال RBCs نفسها نفسها فيه. contain الكاتاليز Catalase enzyme. enzyme. So we must take the colony only from nutrient or chocolate agar. Okay, هاي catalase positive, هاي catalase negative. catalase positive couple وهاي catalase negative. Okay, catalase negative معناته streptococcus. عندنا beta hemolysis, so it's beta hemolysis streptococcus species. Now we must differentiate between streptococcus pyogen و streptococcus agalactia أو streptococcus group C by antibiotic disc اللي هو الفاستريسين disc. Okay, fast-racing disc. Okay, antibiotic susceptibility بتكون sensitive. Okay, streptococcus pyogen or streptococcus group A is sensitive for fast-racing disc بيعطيني inhibition zone around the disc. Okay, إذا كانت resistant بيكون عندنا growth around the disc. Okay, so beta hemolysis streptococcus group A fast-racing sensitive. أي سؤال عن streptococcus pyogen؟ Okay. The second positive agent for لازم يكون في upper respiratory tract infection اللي هي الهيموفيلس influenza. Okay, الهيموفيلس is facultative anaerobe bacteria gram-negative coccobacilli. It's small short-rod polymorphous and non-motile bacteria. Hemophilus influenza, hemophilus meaning it's blood-loving bacteria, so it's need X will be factor which is found on blood. the RBCs on chocolate agar, especially on chocolate agar. So it's need 37 Celsius to be incubate in it with 10% CO2. X factor which is hemin, X factor who extracellular factor found on the surface of RBCs, whereas the V factor who an intracellular factor. Both X and V factor found within RBCs. X extracellular, V intracellular. So X factor found on the blood agar, whereas X and V factor found on chocolate agar. لأنه بنعمل heated للبلد فراح يصير lysis للRBCs, so X will, V factor will be released. Okay, so X factor found on blood agar will XV factor found in chocolate agar. Okay, so hemophilus because it's need X and V factor, so it will be grow on chocolate agar. Okay, I have gram negative coccobacilli, gram stem تعطيني gram negative pink color coccobacilli. On chocolate agar تعطينا mucoid color. Okay, تعطينا on chocolate agar mucoid color. في عندنا phenomena we called it stellitism. stellitism phenomena. اوكي اخذتوها اكيد. اوكي هي انه we can okay culture the bacteria الهيموفيلس on a blood agar بس تكون close to Staphylococcus aureus. اوكي الفينومينا اللي هي stellitism growth on a blood agar near to the streaking line of Staphylococcus aureus. هلا بيكون عندنا blood agar on the middle of blood agar بنعمل one streaking line vertically of Staphylococcus aureus. هلا Staphylococcus aureus بتعمل reducing the V factor. Okay, so الهيموفيلس can grow close to Staphylococcus aureus line. هاي بنسميها الstellitism. مين هي؟ هلا Staphylococcus aureus يعني هي بتحل بتعمل لايسز للRBC. هلا نتيجة اللايسز رح يطلع عنا ميمز reducing للV factor. اوكي فبصير عنا around the
Staphylococcus aureus راح يكون عندنا V و X factor which the bacteria can use it. Okay, so بتلاحظين هاي هي الستاف وهاي ال very tiny colony هي الهيموفيلس. هي الهيموفيلس influenza. Okay, هاي بنسميها ستاليتيزم. Okay, any question? Okay, هون عندنا plate. اذا بدك بالماوس اذا بدك. اوكي هذا البليت هون حاطين X and V factor، هون X لحالها و X لحالها V لحالها، وهون X and V factor. ملاحظين انه البكتيريا growth around X and V factor. اوكي كوراني بكتيريوم ديفتري. اوكي كمان positive agent for upper respiratory tract infection. اوكي بتعملنا الديفتيريا. Okay, the Corynebacterium diphtheria is a gram-positive non-motile polymorphic rod. Okay, we need a special staining to diagnose this type of bacteria or this species. اللي بنسميها Alpert stain. Okay, Alpert stain. We use this stain to demonstrate what we call it metachromatic granules. Okay, these bacteria have a granules بنسميها احنا storage granules. هي عبارة عن storage granules found in the polar. Okay, موجودة in the end of bacteria. Okay, بنسميها polar granules. Metachromatic, what the meaning of metachromatic? Metachromatic, إنه these granules take a color other than the color of the stain we used. Okay, يعني إذا استعملنا احنا malachite green, الجرانولز هدول رح يكون لونهم dark blue. اوكي والباسيلاس نفسها رح تكون لونها جرين. اوكي عشان هيك بنسميها metachromatic granules. اوكي هاي characteristic for Corynebacterium diphtheria. اوكي these granules are called as polar granules. هيك اوكي in Alpert stain هيك بيطلع شكل البكتيريا. اوكي هي عبارة عن باسيلاي. اوكي وكل باسيلاي فيها polar granules اللي هي metachromatic granules. اوكي واضحة. هي بتعطينا على شكل Chinese letter، عادة بتكون under the microscope أخذت Chinese letter. واضحة؟ اوكي هلا احنا لازم نستعمل differential selective media for these bacteria Corynebacterium diphtheria. Okay, after we have a gram-positive bacteria under the microscope, احنا بنعملها culturing, sub-culturing in enrichment media, where we call it locular medium. After that, بنعملها sub-culturing in differential media اللي هي tollerite agar. These bacteria تعمل reduce للtollerite فبيعطيني colony have brown color or black halo around the colony رح يكون عندي. فالtollerite agar هي differential media for Corynebacterium diphtheria. Okay? وبتعطيني الكولوني اما براون كولوني او بيكون عندنا black halo around the colonies like this. Okay, due to reduce of tollerite بيعطيني metallic color عشان هيك بتعطيني brown colonies. هاي عبارة عن characteristic for Corynebacterium diphtheria. Okay, هلا الكلينيكال symptom for diphtheria اللي هو pseudomembrane. Okay, covering a tonsil. Okay, gray pseudomembrane, formation of pseudomembrane covering the mouth and pharynx. هاي بالنسبة للCorynebacterium diphtheria. Bordetella pertussis, okay, which cause whooping cough or pertussis disease. It's gram-negative coxobacilli, aerobic fastidious microorganism, so it needs a special supplement, okay, to grow. It grow on Emma boarded jingo media, okay. This media contain blood, okay, glycerol and potato. أو حاليا استعملوا الريجان لو ميديا. الريجان لو ميديا هاي الميديا فيها شاركول blood and charcoal. اوكي هلا اللي كانوا يستعملوا البوتيتو
هي traditional media اللي هي boarded جينجو media كانوا يستعملوا فيها البوتيتو عشان يعمل absorption للفاتي acid which are found in nasal secretion. Okay. أما الريجان low medium instead of using potato حطوا بالميديا charcoal. Okay. يعمل the same effect of potato. So إما boarded ginger media or vegan low medium, the incubation period generally يكون يعني if we comparing it with other bacteria, it will take long time, between 7 to 10 days, with average between 4 to 21 days. Okay, وشكل البكتيريا on this media لا مش حاطينها. Okay, بتعطينا whitish colony on this media. Okay, any question? Okay, this is the upper respiratory tract infection. lower respiratory tract infection, so إنه حكينا upper respiratory كانت causative agent كانت representative sample throat swab. كثير بالlower أكيد رح يكون عندنا السبيوتم. So the sputum is the representative sample for lower respiratory tract infection. Okay, أكيد رح يكون له contamination with nasal and oral. Okay, normal bacterial flora from oral and nasal cavity. So we ask the patient to re-rinse his mouth before taking or before collection the sample. And خلينا نحكي the preferable sample بتكون first morning sample. بيكون عندنا good sample بيكون عندنا epithelial cell less than 10 cell per high power field with white species or macrophages بتكون عندنا more than 25 cell per high power field. Okay, هاي هي the preferable sample بتكون عندنا sputum sample which is we prefer to culture it. بالنسبة لل infant or children, we use a nasopharyngeal swab. Okay, nasopharyngeal swab instead of sputum. Okay, we نستعمل technique which we call it cuff swab method. In cuff swab method, okay, عادة بيعملوا touch للإبيغلوتس. Okay, so it's induced cuff. So direct بنحط البليت. Okay, in front of the mouth of the baby نعمل touch للإبيغلوتس, so the baby will be cuffed. ونعمل collection للcuff. Okay, by the plate. So after collection of the sample, سواء كان sputum or nasopharyngeal swab, we culture it مثل throat swab on blood, chocolate وماكونكي agar نستعمل كمان streaking plate method. Before we culture it in this media, إيش بنعمل بالسبيوتم عادة؟ نعمل centrifuge and use the sediment. Okay, عادة إحنا we use the sediment for culturing and نعملها كمان staining before we culture it. Okay, نعملها staining by acid fast stain. Okay, it's very important to macroscopic examination. Examine it macroscopic. يعني الcolor والconsistency of the sputum. Normal sputum بيكون عندنا عادة colorless. Okay, وclear. هلا any other color of the sputum بيكون عندنا pathological process. So إذا كان عندنا yellow sputum indicate إنه عندنا pneumonia or have a pus in the يعني إذا عملنا direct centrifuge. Okay, the sample we take it from the sediment نلاقي sediment full of white species. So بيعطينا yellowish color. إذا كان لونه green green أكيد رح يكون عندنا السيدوموناس. أوكي، أو عادة بيكون عندنا الأوتيتس ميديا. أوكي، الأوتيتس الانفكشن أوف أوتيتس ميديا عادة بتكون بايسيدوموناس أورجينوزا اللي إلها هي green color and fruity odor. الريد إذا كان عندنا red color sputum clue إنه عندنا TB infection. So المايكروبكتيريوم tuberculosis or TB حكينا عادة بنعمل staining للsediment of sputum by acid fast stain. اوكي، واذا متذكرين الاسيد فاست stain او بنسميها احنا الزيل نيلسون ميثود.
اوكي الاسيد فاست ستين or the Gill-Nielsen method. اوكي بنستعمل 3 reagent كاربون فيوجن اللي هو كاربون كاربوفوكسين. بعدين نستعمل الديكلورايزنج ايجنت اللي هو اسيد الكحول. افتر ذات بنستعمل كاونتر ستين اما ميثيلين كونكي او مالاكايتي ملكايت or مالاكايتي جرين. هلا اذا طلع عندي even one bright red bacilli, this meaning we have significant infection of TB. نعتبر انه عندنا infection with TB. عادة positive result بيكون عندنا red bacilli due to the carbofoxin. لأنه المايكوبكتيريوم tuberculosis bacteria have a waxy layer in the cell wall. Okay, so it keep the color of carbofoxin stain. هلا عادة احنا بنعمل acid fast stain to the sputum عشان نعمل diagnosis إذا we have TB or not. إذا بدنا نعمل culturing عادة traditional culture for TB takes about 4 weeks. Okay, this media called Johnson media. Okay, in this media لاحظين إنه كيف تطلع الكولوني after 4 weeks or at least 21 days تطلع عنا الكولوني like a granules فيها granules. اوكي بسموها هاي الكولونيز بسموها puff tough and rough colonies. بتكون like granules فيها. اوكي it take a very long time to grow on this media. So احنا عادة بنعتمد على acid fast. Okay, acid fast staining to the sediment of sputum. Okay, and نعمل confirmation بعد يعني 4 weeks by this method. The Streptococcus pneumonia, okay, on blood agar بتعطينا alpha hemolysis يعني بتعطينا greenish color around the colony. Okay, under the microscope gram positive diplococci bacteria. Okay, وعادة بتكون هاي البكتيريا capsulated. Okay, capsulated يعني have a capsule. Okay, so إذا عملنا لها negative stain by using acidic dye, we can see الهالو colorless halo around the colony. Okay, we see a colorless halo around the colony if we use acidic dye. Acidic dye metal Indian ink. India ink, Negrosine, Eosine. Okay, due to the capsule. هلا الستريبتوكوكس pneumonia حكينا it's alpha hemolysis on blood agar. by the way on chocolate agar عادة نقدر احنا نميز الالفا hemolysis. Only الالفا hemolysis we can see it on the chocolate agar. So it's alpha hemolysis on sheep blood agar. Typical pneumonia confirmatory test for pneumonia اللي هو الأوبتيشن disc. It's sensitive for optician disc. يعطيني inhibition zone around the disc اللي هو الأوبتيشن disc. Okay, so pneumonia sensitive for optician. حكينا الستريبتوكوكس بايوجين sensitive for bacillus. Klebsiella pneumonia كمان is capsulated bacteria. It's member of Enterobacteriaceae family. Enterobacteriaceae family. Okay, مذاكرين Enterobacteriaceae family. كنا نعمل differentiate between the bacteria لا الجلوكوز كلياتهم عبارة عن جلوكوز fermenter bacteria بس نميز بيناتهم اللاكتوز fermenter bacteria. كنا نعمل لهم culturing on KIA ونعمل الانفك تيست. فهاي البكتيريا الكليبسيلا pneumonia وما كونكي اجر بتعطينا honey appearance لانها capsulated. اوكي وما كونكي اجر بتعطينا pink colony لانها لاكتوز fermenter. اوكي pink colony لانها لاكتوز fermenter. large colony honey appearance وهي كمان زي الستريبتوكوكس pneumonia have a capsule. فتعطينا بالاسيدك بالنيجاتيف ستينينج تعطينا halo around the colony around the bacteria. sorry. إذا متذكرين الانفك تيست for Klebsiella pneumonia it's negative positive indolha negative methyl red negative Volcus Proskauer positive والcitrate test is positive والKIA كانت K over K. A over A
A over A because it's lactose glucose fermenter bacteria. Glucose lactose fermenter. Okay? هي motile or non-motile bacteria? Non-motile. Non-motile. السيدوموناس أورجينوزا وحكينا إنه كمان positive agent for lower respiratory tract infection. السيدوموناس it's a gram-negative bacteria Coxobacilli but it's member of Enterobacteriaceae or not. شو رأيكم؟ السيدوموناس it's not member. أوكي مش member من Enterobacteriaceae. عشان هيك بنقدر نعملها differentiate between Enterobacteriaceae family on KIA بتعطينا K over K. no change or K over K لأنها non lactose nor glucose fermented bacteria ما بتعمل fermentation للجلوكوز. أوكي فهي non glucose nor lactose fermented bacteria. أوكي with other point نقدر نعملها differentiation between Enterobacteriaceae والسيدوموناس اللي هي الأوكسيديز تيست. إذا مذكرين الأوكسيديز تيست كل الانتيروبكتيرياسي family is negative for oxidase. السيدوموناس positive للأوكسيديز. أوكي سيدوموناس positive for oxidase test. وأكيد يعني on the nutrient agar you can see here the green color of the colony due to pyocenin. Okay, pyocenin لأنه بتعمل production للpyocenin ف you can see the green color كمان يكون مميز فيها الفروتي odor. Okay, the fruity odor. So هاي الأوكسيديز تيست positive. إذا مذكرين الأوكسيديز تيست مذكرين الإلكترون ترانسبورت تشين الفاينل أكسبتر للإلكترون كان عندنا أكسجين. الأكسجين فبيكون عندنا إحنا فلتر بيبر بيكون impregnated with substrate act as oxygen. بيعملوا لها reduced فdirect if the colonies or bacterial colony have oxidase enzyme يعمل reduced للسبستريت بيعطيها للفلتر بيبر وبيعطيها الفايوليت color. So الفايوليت color كان اوكي معناته positive for oxidase test. اوكي positive for oxidase test. مين البكتيريا الثانية اللي confirmatory test لها الاوكسيديز؟ نيسيريا والفيبريو كوليرا. السيدوموناس الاثنين هم اللي confirmatory test الاوكسيديز. اوكي فاينلي حنحكي على الباراجونوماس ويسترماني. اوكي هي من الباراسايت. باراجونوماس ويسترماني اوكي هي من ستود ولا تريماتود ولا تريماتود. هي تريماتود. التريماتود معروف عنهم انهم ايش معروف عنهم؟ مونيشيوس باراسايت يعني ما فيهم separated sex. اوكي both sex are found in in the same parasite. Both sex موجود in the same parasite بنسميها monoecious. Okay, it's the only lung flu which causes paragonomyasis. Paragonomyasis due to Paragonomas westermani. As you see here, in adults like coffee bean. الباراسايت الوحيدة اللي أخذناها. A definitive cause for this parasite هو human or any animal eat crustacean. الcrustacean اللي هو القشريات. Okay, example عليها الكرابس. Okay, so we have two intermediate hosts for this disease. في عندنا two intermediate hosts. The first intermediate host اللي هو السنيل. Okay, عادة السنيل. Okay, the second intermediate host the crustacean. Okay, second intermediate host the crustacean. An infective stage for this parasite, an infective stage for a human, الميتا سيركاريا. Okay, with diagnosis stage ايش يبلش بحرف an الايه؟ impregnated egg. Okay, عادة diagnosis stage an impregnated egg. Okay, بتكون found on أكيد السبيوتم sample. Alternatively عادة في some patients بيعملوا swallow السبيوتم وممكن يكون عندنا تطلع unimpregnated eggs تطلع عنا بالفيسز. Okay, إما بتكون بس usually بتكون بالسبيوتم.
Okay, so what the life cycle for this parasite? Okay, an impregnated egg. Okay, an impregnated egg إما عن طريق السبيوتم or الستول. Okay, in the water بصير عندنا impregnated egg بيطلع منها الميراسيديا. الميراسيديا هي بنقدر نعتبرها infective stage للسنيل. بتعمل اوكي بتعمل الميراسيديا بتعمل هاتش للاكس وبتطلع بتعمل بنتريت للسنيل. اوكي الميراسيديا عند السنيل بتتحول بصيرها improve ل السيركاريا. اوكي والسيركاريا بترجع بنتريت للكريستيشن. بالكريستيشن بتعمل انسيست او سوري مش انسيست اوكي انسيست بتعطينا الميتا سيركاريا. هلا when a human eat undercooked crustacean وهي crustacean contain الميتا سيركاريا which is infective stage for a human. Okay, direct from the duodenum بصيرها exist in the duodenum بتعمل migration to the lung. the lung بتتحول to the adult بتعمل lace للإكس. Okay, so infective stage للhuman الميتا سيركاريا والdiagnosis stage unimpregnated egg. وكيف الهيومن ياخذ الانفكشن؟ بياكلها undercooked crustacean which contain metacercarium. اوكي هلا الكلينيكال فيتشر how we can diagnose an unimpregnated egg اللي هي diagnosis stage. عادة بتكون هاي الايج operculated. operculated ايش يعني؟ فيها طرف. operculated يعني انه إلها كاب. يعني هي الايج بيكون إلها زي الكاب. طرف اوكي انه بتفتح هاي الكاب بتفتح بتطلع منها زي ما حكينا الميراسيديا. اوكي فهذا الكاب يعني زي غطاء. اوكي عشان هيك بنسميها operculated egg. اوكي operculated egg والها thick rim. اوكي الها thick rim فبتكون لونها brown to yellow color. اوكي هاي هي الايج of Paragonoma swiss-cernani. اوكي وحكينا انه الادلت by the way الها two suckers. الأورال sucker والventral sucker والها both six found in the same worm. هاي metacercaria which is the infective stage for a human وهاي cyst okay in the lung. cyst with the adult بتكون عاملة cyst in the lung. Any question? اوكي يعطيكم العافية. الفنجاي